Welcome. Y quiero mencionar, para mí, que es parte oficial do programa, me quero agradecer e invita você também, se você não passa ainda visitar nos vendors ao noite, a colégio em Aruba, acompanhar-nos, CC Bat and Body, Luna Arts, United Farmers Aruba, Sherry Ras e Esmeralda Coffee, um produto não tem sala na banda, me invita você a curar durante a pausa, assim, tem vista de tudo qual não atrese para nós ao noite. E queria chamar para nós começar com o nosso programa hoje noite oficialmente. Para nós receber com um aplauso a senhora Astrid Breton. Boa noite, na Oitur, uma gestão Sustainable Education Symposium da Biblioteca Nacional Aruba, a imitação código e o protocolo estabelecido, nós vamos começar a viajar de diferentes vídeos na colonosua. Botava a Biblioteca Nacional Aruba, em seu jardim, Coffee de Joy, que se situa net atrás de nossa central na praia da Jorge Maduro Strat. A planta de Coffee Joy usando o método de agroforesteria. Essa aqui é um lugar a Ribadia Internacional de Mamateira. Mas o escola básico está plantando um jardim usando o método de agroforesteria para chegar a um jardim de alimentação. Para a ocasião, para o Dia Internacional de Mamateira, dia 22 de abril último, o ministro encarregado de natureza, Sr. Ursula Adams, e o ministro encarregado de enseñanza, Sr. Andy Cruz, planta duas plantas de fruta, de mango e outro de sorsaca de nosso Coffee Joy. Nós agradecemos Santa Rosa para aprovar-nos com duas matas de fruta. Corda, a fruta dá bom fuente de vitamina e mineral. Planta ave, nós cosechamos já. Mas me ajudar aqui. Danke, Astrid. Vi queríamos convidar também a Ana Maria Crow, bom dia hoje noite, acompanhando-nos durante a noite especial aqui. Para nos continuar, me chamo o cenário também hoje noite, sua palavra de bom dia para cada de bolso. Lá que nos recebia com aplauso diretora do Departamento de Agricultura e Pesca, Santa Rosa, Nathalie Maduro. Boa noite. Bom dia e noite na apresentação aqui. Temos alegria por interesse em tema de plantamento de produzir comida. E me também está hobby cortinho. Lo qual sim que visitar agricultura, nota algo tá novo. É algo que nos antepassados a praticar. É algo que está tem seu tempo não bom, tem seu tempo não menos bom.
igual que é importante para o interesse feedback, pero a agricultura de sua totalidade também é evolucionar. E por meio de vídeo cortico, e compartilhar com você e com Aruba, que cultura tu vai produzir. Pois aqui me espera que você vai motivar e o país ainda não quer nós produzir nossa própria comida. A noite me comecei nós com nós assim, nós por hobby mais. Dus enjoy it. Dank je. Plantamento do automóvel em Brasil, na Aruba, provém culturantes, mais ou menos 500. Trabalhando também a cultivar em recanha de 500, de 1634. Como isla holandês, assim cultivar é companhia de lago. La companhia de lago, maioria habitante de nossa isla, aunque no tour, aunque como urbana para elaborar em refineria. Exportação de alegria, outro produto agrícola, também a stock. Assim a forma ainda de arriba, plantamento na Aruba é pouco prática. E o último ano, a agricultura é mais interessante e mais gente consciente de essa questão que no empenho grande de Santa Rosa. Agora, o por vai admirar é uma combinação chiquito ao cultivo tradicional e sistema hidropônico moderno. Realmente hasta a agricultura moderna. Desfrutar.
Fantástico, fantástico. Esa aqui está um simang hobby importante para a agricultura aqui na Aruba. Um simang caminha com empresário, na agricultor, na mundo dessa informação para os futuro geração. Nós vamos realizar esse simang dando apresentação na escola, mas também na Aruba em geral. Esse simang aqui é importante para o futuro de Aruba, sua agricultura. Una persona não abre esse simang aqui ao noite lastimamente não porta presente conosco, senhor Diego de Cuba, uma tremenda apresentação no início desse simang. E te invitamos a mirar a screen, camina conosco vai mostrar boso vídeo econômico de Diego. Vossa atenção para screen. Fantástico, right? De querer nos conocer Diego de un ámbito totalmente diferente, nos conocer como sindicalista. Y Diego da prueba que lo cual mi amiga Nati hacía mi hobby año pasado nos tour por plantas. Si vos mira lo cual Diego tiene su palabra de verdad, voorbeeldig. Esta clapa sigue, actually esta clapa comienza con los primeros moradores a noche. Mita yamele, riba escenario, después mire essa CV, mire que isso está impressionante. Mira o piano aqui de Randall de Kort. Randall estudia International Business na Hogeschool in Holland, Rotterdam. Seguiu a economia na University of Nottingham e tem uma maestria em economia e desenvolvimento da University of Manchester. Back na Aruba, Randall começou sua carreira profissional como economista de investigação na Banco Central por 8 anos. Depois disso aqui, ela decidiu estudar uma banda para ter impacto mais tangível para o desenvolvimento de organização por meio de companhia de conselheria Cornerstone Economics, junto com sua casal, Leihin. Pero desde COVID-19 estava envolvida também em diferentes investigações em Caribe holandês como consultant para World Bank. Tem capacidade aqui, entre outros, ela contribui no report Building Aruba's Food Security During COVID-19 Pandemic and Beyond, e Curaçao Food Security Assessment, Enhancing the Resilience of Vulnerable Households while Boosting Sustainable Economic Growth. No momento aqui, Randall é comissário de companhia estatal recentemente incorporada Aruba Agri Development Company, qual sua primeira atividade para facilitar a agrifund a crédito Aruba, dando préstamo para empresário não comercial do setor primário. Nós recebemos vez mais um aplauso, Randall.
dinâmico emoção da dinâmica de lá depois ao noite e me também conta depois de vez para mim começar por bem quem é a mitad sobre quem é a Julissa thank you para a introdução essa parte oficial a mim não descreve mesmo começar sempre me dá experimentar com plantação e não você vai retrato com como chiquito mas figure out que actually se o programa é como chiquito de vai arriba eta wanta passa bom e depois vai dar fruta porque não vai para pequeno mas vai dar discussão foi com câmera foi é raso por assim mas eu pico para aeroponics mas tem a berra ainda e plantação custamento de comida crioula etc que men se tudo está super leuk, me dat se te recém e gaandeweg familie expand e lo qual me excite me of me dat super leuk sempre para mim morrer mas de chiquito acaba me buscar o portrait nos está bezig com ele de cura coi cosecha lage kushna of purba kushna trajus de cacho asa ora nos vai vakantie afo nos vai wak abeha constant nos está bezig com diferentes tipos de coisas. É um convidado leuk também o webo, pessoa de chiquito nos está lá que pique o webo não, então lá que vai com ele na cozinha. O emotivo me bicho me está um tique emocionado com recentemente o mami um 4 luna passane, nos é andando para Holanda de dia para outro. Me casata está no estado e não sai notícia que o bebê tem algo bastante sério com ele e que eigenlijk nos miserável vai de biar. Para mim, como casar é tudo muito de mês, pero eta para boiu, bota willing para sacrificar o picos, right? E parte que ainda me pensa de baixo, que está assim mais triste, eigenlijk me pensa, também eu morrer. Você me morrer letterlijk de dia, hora ela acaba a escola, mas vai à escola e a bisa bosa maiano sa bula. E não nem há chance para bisa ayuno sua amiga não nada e pe está gewoon completamente life changing de dia para outro de winter de frio começar full environment novo de escola e para algo eigenlijk eu não quis spelen e tem hora toda puntrami também é puntrami com uma maneira você papi nos vai para Aruba, me quer para nós galinha trove, mas coisas não só tem, para nós webo. E no momento me pensa você, a mim não tem uma ideia se actually não se ever bem Aruba, porque sobre coisas disso não está música que está vai bom, ou é por vai outra maneira que não se quer decidir de biba na Aruba, na Holanda. Dus me não tem echt bom contexto fora de você se nos vai Aruba, em verdade, não se vai fazer. Pero bira me strasigi na Holanda também e me tem sorte que me estava bezig com investigação para a Universidade de Aruba, Food Security e essa é para continuar na Holanda, nós temos estudantes na Aruba que para seguir as interviews, papi correndo e diferentes outros trabalhos e me para seguir assim na Riba para trás me letterlijk me veranda que assim na rancho. Se me toda gosta planta na Aruba, na Holanda, a única coisa que me toda tinta é mata de basil chiquito para trás de mim e ora entra a começar ela morre. Dus that's it, right? Que vem certo é change, pero me toda hope na casa e constante pensando também over food security na Aruba para research, para passar também obviamente é algo que é interessante. Me gusta sopa de concombre chiquito que me necessita da hope viajar vivimento também bom comida doce crioula. E mas vai ser leu como vai ser schilder, mas vira pintor também aparentemente e também com concombre chiquito. E a pergunta que me dá em minha mente está obviar é concombre chiquito bom voorbeeld de algo que está super nutritivo, tem uma história e me está vejo que está mais comum na Aruba, que está agora mais comum. Pero de como não está assim, não? Porque é parte de food security está pergunta hopi breed, right? So essa é a minha maneira para narrow down de vamos contestar algo específico de Aruba para
tópico aqui é grande. Que não tem definição oficial, segundo FAO. Me trabalhei sempre para você, me mesmo não acordei foi cabeça, contém informação, right? Segurança de alimentação te existe ora turgente, na todo momento, tem acesso físico e econômico na comida que é suficiente, seguro e nutritivo, que cumpre com a necessidade dietária e preferência alimentícia para uma vida ativa e saudável. So, é incrivelmente breed, porque actually é que segurança e verdade, segurança de alimentação, me quer turgente, especialmente depois de COVID, está full eens com algo que o país me se persu. Pero que é que em prática? Tem basta eixos que eu sei, que é definição de que isso pode significar. Me mostrar um exemplo. Esse aqui está basket de produto de alimentação. Durante a Covid-19, é não está estranho que você tem basket de produto na China, que está preparado para generar menos recursos que no momento está de necessidade. Aruba tem roupa e família de necessidade no momento é. E o produto não que bisaba verdade, a mim também roupa bia, me tá compra, como tem. Mas isso aqui não, para sobre, em princípio, tudo uma história atrás de como é uma boa ideia para consumir ele, de como quizás é uma gestionante para a gente. A pergunta está essa aqui está segurança de alimentação para sobre nós decidimos de fit generando necessidade e basket não que está contendo produto na maneira saque que me quer que quizás você está agrícola que quizás não está a maneira para foco ser completo. Pero no mesmo momento é facioso tá que é parte do setor que está cresce comida, aunque não está grande na Aruba, e não agora envolver mesmo o que uno pensa que ele mesmo agora envolver. E essa é uma mesma oportunidade grande para sobre tal tem fundo no cabine já foi, foreign exchange, que chega a Aruba e de via distribuidor que está importar comida, ela sai back a fora, que é um puro econômico e trata vou dizer mesmo lihe que é sem adrenta ela sai back a fora, fora de local uma bisa agora de parte de nutrição. Alright, so ma bisa agora acaba algum motivo que me está pensando uma boa ideia, vooral para concombre chiquito. So, assim tem uma quantidade de ideias e nós papia echt mayang e me quer hobby de você usar par de não hobby melhor come. So tem benefício econômico que nós mencionamos, ambiental, de nutrição, finança personal, biodiversidade, saúde mental, cambio climatológico, turismo sustentável asa. E tem de tópico aqui que tem basta trabalho assim para compreender para Aruba, a Universidade de Aruba, actually tem basta research que trabalha na área de food security caba. Riba potrat bos powak sakit outra Goshen farm que lamentavelmente não existe mais, pero na coi concombre chiquito e não dar momento na começa traz muito de gele e vende saque com turista. Então também no começo incrivelmente bom. Hobby potencial me mesa por bem, me bucar saboso é smoothie tá gewoon tremendo. E não um uso tradicional que nós acostumado de um concombre, nós acostumado de comer de stubá, right? Para concombre chiquito, obviamente, tem esse valor para o turismo. No começo de semana, eu participei de uma sessão que tem a mesma iniciativa aqui na biblioteca mesmo, com um grupo de estudantes de derde classe, seminário de Mavo, e nós apontamos, você chega com purba e concombre chiquito, você pode reportar 3, 4 gente, muito a risamang. Tu resuno que tu tem de idade, lo qual te vrouw não e na biblioteca. Sim. E muito não? Não. Isso é preocupante, right? É preocupante tá que me te quer é benefício em geral de comida local, tá roupa bom conhecer cava. Pero o problema para ser tá é a Bíblia que tem. E não está actually afetar que tem suficiente
para lead para cambio de behavior de gente. E essa é a challenge para ser grande. So, back na definição oficial de segurança da alimentação, no começo da crise de Covid, World Bank atraja report de Food Security para Aruba e ela focusa em dois pilares: hogar, comunidade, tudo o qual passa em ano, e atividade comercial. E me quero dizer é incrivelmente importante para seguir usa dois pilares aqui como framework para pensar sobre food security. Porque tem coisas que sucedem em ambos e ambos são incrivelmente importantes para manter. E agora que naturalmente tem atividade comercial que agora boosted, pero tem voorbeelden de atividade e para importância. So, para me dizer um exemplo de Covid trobe, ora que a crise dal, se você diz em termino general pensa, botar farm comercial. Quizás se botasse manejo hydroponics, que algo que basa high-tech, é um pouco facioso, right? Mas o mercado está caindo fora de golpe. Se botar hobby focus riba sirve o mercado de turismo, de golpe não tem atividade, mas agora se não tem segurança, que vai ter suficiente demanda local, é mais lógico que você pensa passamente vai para a costa não para a produção agora que não guarda vai com custo vai. Isso é completamente racional. Para a atividade de nível de hogar ou de comunidade, isso é a começa a spin up tremendo, right? Gente está na casa, gente não está planta mais, gente está share com outro, vooral gente que não tem demais necessidade. E isso é por também. Dificilmente projeto que é puramente comercial para bisa você. Me também stop de pagar minha lening, se me tem lening, mas me também partir agora que não passou é social. Então é parte de entrepreneurship que está verdadeiramente social. Está difícil para alcançar se você tem foco somente na parte comercial, na parte de hogar e parte de farming a nível chiquito é uma história diferente. Uma papi com hobby farmers e o grupo me pobisa é um grupo incrivelmente copper. Eles não decidiram de Biden farming for some reason, tá eles não copper, não foi a outro. Pero bom me setar corretamente, bom me setar. Passou não tá fácil, right? Você decidir fazer algo e hobby bia eles aqui não tem paixão, não tem sentido de propósito, que vai mais allá que diz gana senco, né? Isso é algo que me quer começar a cultivar fora da parte comercial, para toda a atividade não é. Bom, nosso papel hobby também over a área comercial, portanto, é mais complicado, e nós fazemos research agora com a Universidade de Aruba, especificamente com o comércio chiquito, papel que tudo é envolvido, de produtor, de gente que está crescendo, para wholesalers, que tem potencial para vender, para supermercado, para gente que está comprando, que não está pensando de como chiquito, para restaurante, e tem roupa que você vai pensar. Então agora parte acadêmica você pensa, ok, como eu posso estruturar isso aqui para sacar informação, o que está passando aqui não? Então agora me bingo algo roupa científico para explicar o que é a situação do mercado. E até saque. Essa é a conclusão. Passou embaralmente, o papel que o setor privado é bisaba, o governo está bezig do nome terreno, o governo está bezig suporte-me, o setor privado está bezig o pueblo está bezig pedir produto de mim, que vem a pensar minuta poner para shelf, e pueblo está bezig o setor privado não está produzindo para o supermercado, mas seguro se me está aí, custo está subir, está muito caro, comida no supermercado já foi mais barata, menos para affordar. O governo também, o setor privado também se focusa em outra coisa, não também se focusa suficiente no setor que nós queremos estimular. O governo também se pode tampouco não também se demandar suficiente, me imagina. Que assim não pode quedar, right? So
E fazia está com, está assim com, botar sentido que é parte de agency se carrega, é parte de ownership de que a mim por assim, que é sei por mais. E acaba mais explicar a nível de comunidade tem roupa que passa acaba, pero quizás not nearly enough. E na medida que tem roupa e espaço para estimular, para produção, para generar em cura, para tudo motivo não como mencionar, a worry para trabalhar. Ok, minuto vai primeiro back vai botar um rato. Agora me dá de explicar você aqui que você pôr o acre slide. So, mas vai para Facebook e just for fun, para dia passar, me põe uma pergunta, me põe um portrait de senhora que está diante de caso típico de Aruba, bistico panha típico diante de tranqueira de caduche, e me põe conta-me, que você está vendo portrait? Que você está identificar a senhora, esta mostra base crioulo, right? Que você está fazendo, que você está pensando que é crioulo. Então, vai uma quantidade acontece. De que a gente pensa e que quando está link no passado e na família de antes e tudo é virtues de família tempera quando está trabalhando duro quando está gente roupa humilde para lo qual vida está quer eigenlijk lock uit tipo de verdade tá é parte de comida e verdade grande quantidade de gente está mencionar comida mencionar o custamento de antes de nanguela e com het está echt full dia bezig na cozinha, etc, etc. E eigenlijk é o sentido de amor que você sente voor die memories dan, right? Você quer hoop hier tem é tipo de sentimento, é tipo de band com antes. Alright. So essa aquilo que eu me quer assim. Tem vídeo de 4 minutos. E diz que o qual me bisa de mente, me quero mostrar vídeo que, me make back obviamente na Aruba, 2 anos passados. E como eu morrer, como a papai se não de concombre, me di ocasião que me quer dispor e passa de uma experiência all the way de pique concombre o mês, all the way para custa concombre, e não está acostumado com ele, portar lá que acaba, ele por bem. Prenda gran fan, mas a maioria muito de verdura. Então, possa que que passa se está actually comer. Do certo vídeo, me dá lá para 4 minutos, antes depois me não sabemos. Passou 5 minutos inteiro, tá vendo?
Thank you. Me trajo un tiki, porque un tiki tijd riba tempo. Pero lo qual me queria dizer, ideia so traz eigenlijk tá vooral é parte de get in touch back com nossa cultura, com a história. E eigenlijk a história não que echt toen é gevoel que passei over para a seguinte geração, para sobre se está sendo moeilijk para fazer the right thing e me mesmo struggle todo dia com para todo motivo que não se papo de gelo. E agora portar focus echt mesmo para a next geração e como estimular anang para se conhecer com como chiquito e se get in pouco a pouco de prova e consumir vegetais local. Passo at the end of the day, as a sector comercial, me ser demanda aí para não por produzir. So it has to start somewhere. E potreat que ela giveaway o Aricaba, pero basically não sabemos bem Aruba e galinha chega. Essa te poeira in the background. E fora de minha mulher tem o hambra nasce e esta next one cupo vai pique web agora pronto. Essa é a ideia. Thank you. Eu disse para algo mais me queira bisa. Tem hashtag de planta. Se você está bezig com anything que tem a ver com plantamento, feel free para usar hashtag, please. Eu agora nos para wak que você está bezig com ele. Vooral se está envolvido, você junam, será great. E tem algo outro, tem link que está seyeconomics.com ou usando o QR code que tem arriba. Tem quiz para testar bom conhecimento de plantamento. Das 10 perguntas, hopefully, se você vai via link ou via QR code, você pode quickly e há cijfer e wax inderdaad você te klapa planta. Thank you. Danke, Randall. Tremenda apresentação. Thank you so much. Me queria chamar boa noite e bom vini na nos televidente na de Aruba que está acompanhando nós também. Nós está live também no YouTube e segundo compreender nos técnicos nós temos grupo bastante grande que está seguindo nós via televisão e via de YouTube. Feliz noite. Depois de cada orador, nos time técnico lo pone riba screen QR code. O QR code aqui lo dá você a oportunidade de mandar pergunta para o time. Depois de nós até aqui, você scanne com o seu telefone, então você pode mandar pergunta que na final de apresentação de 3 oradores, nós temos uma apresentação em forma de panel e nós vai contestar, o orador não vai contestar a pergunta aqui. Então, você pode aproveitar, scan o QR code, manda a sua pergunta e o orador não contesta aqui o rato. Me digo que se na casa, a pessoa não está mirando na casa, na televisão, a pessoa não riba YouTube, também por assim usa de oportunidade, scan o code, manda nossa pergunta, aunque você sentar na casa, onde eu vou portar, também vou portar parte do evento aqui, mandando-nos boa pergunta. No seguinte orador, a noite, Rosalinda Barros Puls. Ela vai fazer sua apresentação na inglês e seu CV, eu me apresentei também na inglês. Rose Barros advocates for syntropic farming to empower farmers and communicates in cultivating sustainable ecosystems and revitalizing the earth. Rose Barros, founder of Living Soil Aruba, is on a mission to make farming cool for the youth by showing them the exciting world of sustainable agriculture. Through initiatives like Syntropic farming, she's turning dirt into dreams and empowering the next generation to grow a greener future. La ganancia meriba escenario, no siguiente orador para hoy noche, Rose Barros. Yes, thank you. You're welcome. Thank you for that introduction, and thank you for inviting me, and thank you for being here. I did bring some speaker notes for me to hold on.
Yes, excited. Let's plan the topic of tonight, and then especially they asked me to talk a little bit about farming and the new agriculture sector that Aruba wants to go in, and what my opinion is on that. So yeah, let's see. But who am I? You heard the introduction, Rose Barrows, born in Holland, moved to Aruba 2007, and I was a teacher in a primary school, but always had a passion for sustainable farming. And when I met my husband in 2014, he was really the one that supported me to go a little bit more into my passion and do a little bit more research on how we can farm on the island. So yeah, we did this research and we did a lot of trial and errors, a lot of practice and a lot of mistakes to see how we can grow. So along this journey, we came across different methods. For example, permaculture. Permaculture is a broad concept that also includes how to build your houses and how to live your life. But in the closet of permaculture, you also find syntropic agroforestry. And that's something that really piqued my interest, because syntropic agroforestry is about restoring nature, restoring Earth to its original behavior and how it wants to be. And what I learned in my experience with my trial and error period, that the soil here isn't ready to just throw in a seed and add some water to it and it will grow. It needs a lot of help. It needs a lot of nutritions in there. It needs a lot of fertilizers that we need to give, even pest control, because those plants don't want to grow on its own. And syntropic agroforestry is actually helping. So what is syntropic agroforestry? Well, you have to think of it as a way of growing that mimics the structure and function of natural, growing that mimics the structure and function of a natural forest ecosystem. So it's a mix of plants, animals, fungi in the soil, everything that wants to thrive together and that wants to grow together. By doing so, you create biodiversity. It plays a huge role in pest control. Synergy between plants for the nutrition cycling. Soil regeneration, very much needed. Aruba, we keep on saying it's a desert climate, or we made it at least a desert climate. So we need to build up that soil. So yeah, we want to go from what we have now, poor soil, a lot of rocks, to a rich layer of soil, biodiversity, synergy, soil, and a lot of abundance growing. Let's break it down a little bit further. How does a forest look like? Well, we have a forest usually has all these different layers, right? You have all the way on the top, we have our emergent trees. Those provide natural greenhouse effect. They create shade for the plants under it, but they also give a lot of biomass. Those trees usually lose a lot of leaves, branches that you can cut off. They will all fall to the floor, and they will create extra fertilizers for the plants. Under this high emergent layer, you have our canopy layer, where we find our high, our medium, and our low strata plants. Those help with pest management. You can imagine in this layer, this is where the kini lives that chase off the iguana that is eating my food. This is where other birds live that eat the caterpillars that are attacking other plants. Those trees also help with soil stabilization. It holds the soil together, but it also helps with nutrition cycling. In all those layers, having them together, those plants can communicate with each other, and they can provide each other with food. So we are used to plant just one plant, and if we see the plant needs anything else, we give it a fertilizer, or we give it something. But plants don't only take from the earth, plants also give back. So if we understand which plant gives what, we can plant them next to each other so they can support each other. Growing in different layers also helps with microclimate regulation. It helps the cooling down effect. The plants will create, through their photosynthesis, they have the cooling down effect, and they capture
and make water for other plants, or for all the plants. All the plants need water. So that's an important factor. Those layers, in those layers, you don't only plant trees that provide food, but you also plant trees that help each other. Like I said before, the nitrogen fixation plants, for example. We see them a lot here. If you look outside in the wild nature, you see a lot of pioneer trees being nitrogen fixers. So that already tells us that we need it a lot in our soil. If we go even lower, we go to the forest floor, we have our weed suppression plants. I don't really like to talk about weed suppression because weeds have a little bit of a negative taste to it. Usually those are forgotten plants, plants we don't remember what their purpose is, which is an interesting thing because before you should design any garden, if it's like an ornamental garden or a food garden, you should observe the weeds that are growing. Because each weed has a purpose. For example, if you see a lot of bambe growing, that means, or that could mean that there's too much wind on your property. Because bambe grows really wild out and it captures the soil. So it protects from the wind to take it away. But if you see a lot of callaloo growing, that might mean your soil is too compact. Callaloo has a long, deep-rooted root that breaks open the soil, so more air can get in. So all those weeds that we don't remember the purpose of, they actually have a purpose, and they can teach you what it is that your garden or your farm needs. The forest floor, the cover plants also help with keeping the moisture, keeping it moist on the soil. Very important, especially here with this hot sun. We need something to protect the earth from the sun. If we let it shine the way we do it now, the first 30 centimeters will heat up so much you will not find any animal in the dirt, but we need them. Prevents erosion, soil health. So it's all about creating this rich, diverse ecosystem where plants are able to sustain themselves in a healthy ecosystem with healthy soil. What I like to do is show you a video, and there's many videos out there about degraded land transformed into thriving farms, right? But I choose a video that shows you an edible forest. And I show you this video because it shows really the difference between conventional and sustainable farming, my topic. So it is in England, it's in a temperate climate, so I know a few of you are already going to be like, yeah, but wait a minute, that's a completely different climate to start with. Keep an open mind, because this system works also here in this climate. Yeah, this is also not a commercial farm, what I'm showing you. It's, like I said, more an edible forest, but with a good design, you can also make this commercial. Let's have a look. If you do nothing to a piece of land in temperate climates, it will become a forest. The forces of nature are actively moving the land towards a balanced, sustainable, and resilient ecosystem. This is called succession. In southwest England, an unusual forest is growing. Nut trees, fruit trees, shrubs, and perennial vegetables are planted in a way that mimics a natural woodland. This forest garden is the life's work of Martin Crawford, an unconventional gardener who grows 500 edible plants with just a few hours of maintenance per month. What we think of as normal in terms of food production is actually not normal at all. Annual plants are very rare in nature, and yet most of our agricultural fields are full of annual plants. It's not normal. What's normal is a more forested or semi-forested system. Forest gardens in a temperate climate tend to have 7 layers or so: high trees, smaller trees, shrubs, perennials, ground cover layers, root crops, and climbers. So it includes directly useful plants,
many types of fruit trees, both the common ones and much less common fruit trees. All the types of nuts, tuber crops, vegetables, medicinal plants, timber, but also logs that you might grow other things on, like mushrooms. There are also plants of indirect use, system plants, to help the system function better. And that includes nitrogen-fixing plants, mineral accumulators, plants to attract beneficial insects to eat all your pests. Forest gardens are very beautiful places to be in, because although they're managed, the management is light, so they have this very naturalistic feel to them, and it is more like being out in nature than being in a cultivated garden. It can seem a bit overwhelming. There's so many different species. You shouldn't let that stop you from beginning a project, because you don't have to know everything to begin with. Just start, plant some trees and go from there. It's not the gradually increasing temperatures that damage plants. It's the increase in extreme events, big storms, big winds, very heavy rain, hail, droughts. By having a very diverse system, whatever happens to the weather, most of your crops will probably do fine. Some may fail, some may do better. That's very important going into the future, because we don't know exactly what's going to happen to our weather. So by having a diverse system, it gives you maximum resilience. Yes, so food production should really be more focusing on how it's done in nature. Yeah, if we want to do it sustainable and if we want to do it productive. We need to incorporate trees in our farm designs and have understanding on how to grow in different layers. The layers of stratification, the required amount of sun, but also the layers of succession, required space in time per plant or tree. And meaning whenever they come to their climax stage, whenever they give us fruit, we can think of all those different layers. Some plants only need 6 weeks, some plants need 6 years. So we can plant them all together at the same spot. We are using that water anyways, so let's make use of all the resources that we give, and keep in mind that whenever they grow and whenever they give our fruits, we can take them down and wait for the next succession to take place. We need to understand we need to keep our soil covered at all times. The importance of the microbacterial life under the soil. I did not talk about that yet, but it's so important to have a fungi system going on. That's the internet, the World Wide Web, the real one, where the plants talk and communicate with each other. And that's way more advanced than our internet system. If this would be our garden, this plant could say, hey, I don't have enough water. And that plant could say, you know what, I have too much. And that internet system created by the fungi can actually transport water from one side to the other side in your garden if we have all the plants communicating with each other, if we keep our soil alive. So no more chopping in between the trees. Okay. So this was all about the environment, actually, and why I think it's very important that we incorporate these systems from syntropic agroforestry into our farms. But there's also economical benefits to syntropic farming. And I see the slide is already out there. So in this picture on the left side, you see a syntropic agroforestry. Here you see a more commercial farm design. Yeah, it's still very diverse. We have still different focuses, but this farmer focused on a few cash crops, compared to conventional agriculture, where it's usually just one cash crop that we focus on. So which means that we can have a higher, it's already proven in the past that syntropic agroforestry gives us a higher crop yield. It's also a lower expenses to create a farm like this, because we don't need pesticides anymore, we don't need fertilizers, and a lot of money goes into that. Also growing in a syntropic way, we create our own water, meaning you have to give less water. In the beginning, it's still daily, yes. In Curaçao, they have farms that are a little bit older than the farms that we have on Aruba right now. They only water once every 3 months. And I know there's always a few people saying, but in Curaçao it rains more often.
but not that much more. So I think in this climate, it is doable. Syntropic agroforestry also create extra income, because we don't focus just on one cash crop, we focus on multiple cash crops. Some might be fast cash crops that come out sooner, and some might come out later. You can even implement timber wood, but that takes about 50 years. So maybe then we're thinking about our children or our grandchildren can build their own houses of that wood. It also builds stronger communities, sharing the knowledge, honoring traditional practices. And stronger communities can weather any storm. So we need them. So how do we implement this agroforestry in Aruba? Well, that all starts with understanding the natural succession and where we stand in the natural succession. This land is right next to my house. And I've been living in our new house for the last 5 years, so I've been observing this land. And what do we see? We see a lot of pioneer trees. We see cactus. We see hubada. And they really try hard to restore nature. Both cactus and hubada have those big long spines telling everybody, us and other animals, stay away, I'm working, I'm restoring nature. And the function of the cactus is to capture as much water as it can out of the environment, suck itself completely full, and when it's full, it will fall over and give back. Hubada, still with those big spines, telling us to stay away. Its small leaves will create the first layer of mulch on the floor, the first layer of organic material. And those small leaves degrade a little faster than the big leaves. But now, 5 years later, I already see the first guayacas coming. Slightly bigger leaves. Already need a little bit more nutrition in the ground than an hubada or a cactus. Probably later on I will see some quihi and difi. Those are all nitrogen fixers. So nature wants always to go to that stage of climax. It wants to go to that stage of abundance where it can grow as food. Now this is the desert climate, and if you listened to me earlier, I already said something about that we made the desert climate. I told you I was a school teacher before, and I was in the 3rd grade telling the children how the Spaniards came to Aruba, right? And how the Spaniards took all the palo de Brazil, the Brazil wood, because it's a good wood to make instruments out, and bows and stuff. And that got me thinking. I was like, wait a minute, Brazil wood, that's not a pioneer tree. Brazil wood is actually a tree that likes to grow in the climax community, which means all those years back when the Spaniards came, our soil layer was a lot richer and a lot thicker. So we are the ones that made Aruba into a desert. We, and with we I say the Spaniards, but everybody that was before us, but we still today. With all the houses that we are building, with all the roads, the hotels and everything, we take away each time a layer of the soil until we get back on bare rock, the desert island. So if you ask me, if we want to have a promising agriculture sector, we should stop preserving Aruba's climate, but we have to restore it. We have to restore the damage we have done and speed up the process to get back to where Aruba was many, many years ago, to the state of climax and where everything grows in harmony. And with syntropic agroforestry, it is doable. If you design a plan that works with nature, selecting the right mix of appropriate plant species based on their growth habits and figuring out how they can support each other with nutrition requirements and ecological functions, we can speed up this process. So in the picture behind me, you see it will take about 150 to 300 years to get there. We don't have that time, right? I mean, I'm not sure how old you expect to be, but not that old, I'm assuming. Syntropic agroforestry can do it in a lot faster. On the left side, we already see that we started working there. That was in June 22. But in the front, you see the dirt we're dealing with. Typical dirt that we see everywhere on the island, right? If nothing is growing there, it's just this brown soil that doesn't smell like anything. I got it here with me.
I collected this afternoon with my foster daughter, and she picked it up and she smelled it. She said, "No, it smelled like nothing. It was hot. It just came out of it's right in the sun. There's nothing in it. If I would pour water in it, it will just go straight down." 1 year and 10 months later, this is what we see. And this is what we see above the ground, and this is what we see under the ground. Maybe I should hold them next to each other. But this is in within not even 10 years. I don't know if you guys can see the difference, but this one is a lot richer. There is organic materials in it. The difference in temperature, Destiny, can you agree? It was a huge difference, huh? This one was really hot, and this one was really cool. This one has moisture in it. It was wet, and the garden was not watered today, but it was still in there. There were actually also animals in there. So we can really, and this was, I think I dug out, I just had my hand shovel with me, so I think about this deep, but that means that this top layer is already filled with rich soil, and we didn't add any other soil than you see here, but we're just adding layers and layers of mulch and let it decompose. This farm, this what you see here is the garden actually of Princess Amalia. And I know, Maureen, you didn't want me to mention your name, but I'm still going to do it. Maureen Roa is one of the teachers that decided to follow the first workshop that I helped organize here on the island about syntropic agroforestry. And she convinced Rolien Hofman, the head of Princess Amalia School, that the children should be seeing this. She said, "I don't even care if we teach lessons, but the most important thing is that our children see that it's possible that they can grow food in a sustainable manner." Now, of course, we are supporting the teachers and promoting the teachers to use this in the garden as to get the children in the garden as well. But her determination to get this going led to actually a pilot project initiated by our Minister of Nature to implement 12 more food forests at different primary schools. So I think Maureen deserves a little bit of applause for that. I cannot see where you are, but somewhere there. Now, is this already the ideal picture for an agriculture future? No, this is still small scale and very focused on diversity. On each school that I'm helping now designing, we focus on as many different fruit trees that we can do, as many different vegetables, as many different plants, so we can have very diverse environments for the children to see what is able to grow and also to taste. So there are challenges, especially we talk dirt growing in a country where it is limited water resources, lack of technical expertise, scientists that help us. Those are challenges that we need to take. But I do see willingness in our government. I spoke with the Minister of Nature. He's going to come up with a ban on Roundup, a pesticide that is killing us all. I don't know if you know how damaging it is, but it is really damaging. So that's a great initiative. The other day on Facebook, I saw our Minister of Economy visiting an innovative high-tech pepper farm in Holland. Great, because we need that too. But, like Randall de Kort said earlier, what about our cucumber chiquito? If we live in a country where it's really hard to grow those peppers naturally, why is it that our diet is still full of peppers and tomatoes and stuff that we cannot grow here? We need to change our diets. And I think we need to come up with a new local dish. If I see, I moved here in 2007, and the pastacci and the quichillena are the proud of Aruba, their local dishes, but nothing on that grows here, or hardly anything. So I don't know if there's any chefs in the audience here, but I challenge you to come up with a real local dish. So we can take more pride in the food that we grow, and not just that, we can actually support our local farmers. Because if we want to get more local farmers growing from dirt, then we need to help them, giving them a cash flow while they are restoring soil.
So right now, they can start growing kalaloo. They can start growing eggplants. They can start growing, I brought them with me, jack beans. It's the big bush that's coming all the way over the fence. They go great on Aruba. They are drought resistant. They don't require per se a lot of water. They have huge beans inside. It's very nutritious, not just for us, but it's also used in food production for animals. And that's also a big part of the agriculture sector. So we can grow food for the pigs, for the goats. And that should become our new norm, that we eat from the land. And then I'm not even talking about the nutritional value that has. We all complain about how expensive our spinach in the supermarket became, but at the same time we're chopping away our kalaloo and throw it in the trash. And we're not even helping it to restore the earth. So that doesn't really make sense to me. Kalaloo has a lot more nutrition value to it. But our future farmers also need to become more creative, in my opinion. They should offering tours, workshops, I don't know, a picnic field, have farm weddings on your farm, whatsoever, so they can have a little bit more cash flow. We need to have more policies in place to support sustainable farming practices, more environmental legalization in place. It needs to become clear on how to apply for agricultural land. So let's face it, that's still not clear. How do you get agricultural land that's actually for agriculture, for dirt growing? The Agri-Fund is a good initiative. I don't know if you heard about it. For credits, you can get, as a farmer, for a special rate, you can get a loan, which is great, but then we also need investment in training and education. Maybe an agriculture school in Aruba? Talking dreams, I'm here. We need to support our students who choose for an ethical, we need to choose. Okay, start over. We need to support our students who choose for agriculture education abroad, so they can come back and bring us that expertise. So if you ask me if I see a future with agriculture as a new economic pillar, yes, as long as we work together as a community. We need all three, and I think that's showed in Randall's presentation as well, that picture, everybody pointing at each other. We need all three working together. I like to end my presentation with a quote of the founder of Syntropic agroforestry that says, "Syntropic agroforestry isn't just a farming method, it's a way of thinking, a way of living in harmony with nature." And that doesn't just count for the farmers, that doesn't just count for the agriculture sector, but I think that counts for everybody else and everybody in our community. If you're asking, what can I do now? And I want to do more. At arubavolunteers.org, you can sign up to help. We still have 5 more schools that needs to get a Syntropic farm. So you can check out the dates and come help there. You can go to the website from Enseñanza Aruba. They are working on a new method that also includes sustainable farming. It's called WizArt, and in class 2, thema 2, you see this book, Hoffie en Kanuku, of in the thema is called Hoffie en Kanuku, and you will see this one, and they helped it actually translate it to the Papiamento. You can become part of the community movement Syntropica. Those are started with people that all followed Syntropic agroforestry courses on the island. And actually this Sunday, they have an open day at the first Syntropic forest built on the island. It's at Brechtjes Huiskens place in Sabania Abau. So you're all welcome to come check it out. Or you can contact me, of course. So, yeah, thank you for listening. Masya dankie, Rose. Después de cada presentación, nos da más ganas de planta, cada vez más y más. Que está bom para nós Aruba, não é verdade? Danke, Rose. Prometo que nos vai com o seguinte orador. Vez mais, o time técnico lo pone arriba screen e QR code. Me invitamos para scanner, manda para sua pergunta. Na final de 3 apresentações à noite, nós lo passa arriba turbo sua pergunta. Não, isso não está mirando nos na casa também. Assim, uso de oportunidade, scan e QR code,
Riba po telefone, eta abrir Google Doc, e riba botar si bo pergunta, nos team técnico ta recibir e aqui rato nos lo contestar, e orador não lo contestar boa pergunta não. Prometo nos seguir com nos de 3 oradores, nós vai tomar pausa cortico, então invitar bosso para passar dentro sala aqui na banda, caminha com os vendors não lo receber bosso. Mas eu mencionar no início, Eco Living Aruba, acompanhando-nos a CC Bath and Body, Luna Arts, United Farmers Aruba, Sherry Ras e Esmeralda Koch, ta espera boso com ng produto nang mita invita boso. Passa rato, den algum minuto, nos lo continua com o programa a noite e nos lo continua com o seguinte orador, Kulota Gregory Fungafat. Nos te break para algún minuto y te aquí rato. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Continúen con la buena programación en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. 3, 2, 1, clear. Mi nombre es Jerica Benítez, trabajo en el departamento de Telenoticia, en el área de Primera Plana. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales porque tu opinión es muy importante para nosotros y queremos saber qué te gustaría mirar. Edwin, danke, Luti, danke también. Y háganos quedar más leo que pantalla grande. Like nos, share nos y comentar nos deporten. Así nos join nos de conversación en las plataformas sociales. Hola, yo soy Alejandra Forero y quiero extenderles una gran invitación a todos nuestros televidentes para que siempre estén en sintonía de nuestro noticiero en español Primera Plana con Alejandra Forero a través de Telearuba, para que estén contextualizados con todas las noticias locales, internacionales, sucesos, noticias virales y muchísimo más. Recuerden nuestros horarios todos los días de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde con nuestro nuevo horario. El siguiente día tendremos la repetición a las 7:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Así que bien conectados con Primera Plana con Alejandra Forero. Disciplina é pedra fundamental para cambio. Caminho tem disciplina, tem ordem. Disciplina significa sacrifício e força de vontade. Boa comportação é solução. Boa ação não te põe nos na peligro ou proteger-nos. Eh, pues sige mga nga niya si Bangama no? Ama, aqui! Bitawan mi programa! Pero minta comprendente com batarda si na hopi, nos fawagin via telefone, app Telearuba! Continúen con la buena programación que tenemos en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. Y yo soy Alejandra Forero, presentadora de Primera Plana, y quiero invitarlos para que ustedes nos sigan en las redes sociales de Telearuba para que tengan todos los días una dosis diaria de inspiración, información y entretenimiento. Paawe sakita watatur, cuida e curva, cuida e mente e cuida e pensamento. Também ler. O feedback é importante para nós, sério. Conectar com nós, riba nos plataforma de social media, like nos FB page, subscribe riba YouTube e bisa nos kiko bota gusta e kiko abu kiruak.
Saludos, bem-vindo a outra edição de Santa Rosa. Hoje nós vamos conversar com Daniel Barros, que está contando também de sua plantação chiquito, mas não somente está aqui, mas tudo o qual é planta também vou pôr aí arriba seu menu para o que trata a restaurante Gasparito. Bem-vindo a outra edição. E canto de gainan que é promesso nido nan ribu meinta de jardim aqui. É função fundamental de polinização devido à abeja nan, maneira também produção de honey, que chama nossa atenção. Jardim ribu escala chiquito, pero que demonstra que aqui não tem limitação para produzir produto, hasta estimular a independência do produto no exterior. O pensamento de Eco Living Aruba é um testemunho disso. O experimento com diferentes tipos de verdura para determinar a melhor condição, manejo eficiente de água, fertilizante, com atender com plaga e com por aproveitar de mata que cresce dentro do nosso clima. Essa aqui de um acercamento consciente para o meio ambiente e aproveitando de nossa terra. Tenho paixão para compartilhar conhecimento e experiência, además de planta, cria de bestia e apicultura, também mais leuco unicamente a fichão. Reciclaje de água e uma sinergia entre natureza e cria de bestia, pensando riba futuro geração, te enfatizar o acercamento sustentável de Eco Living Aruba. Meu nome é Daniel Barros, eu trabalho cunuco chiquito, cunuco que nós mesmos começamos 3 anos passados e pouco a pouco nós ensinando, nós crescendo, então nós fazemos de uma maneira que é mais recyclable e também mais econômico que é possível. Eco Living Aruba, nós começamos 3 anos passados, a intenção está para o que nós usamos cabo na Aruba para fazer uma plantação. Então nós sentimos mesmo que a melhor maneira de fazer é chiquito. Nós sentimos aqui mata também bom que terra, nós mesmos fazemos nos compost. Então, a intenção está para outra gente o que nós estamos fazendo. Se não tem pergunta, nós podemos ajudar, explicar o que nós estamos fazendo e nós mesmo podemos o que nós queremos fazer, que direção nós queremos. É small scale, a intenção está para gente que tem curado chiquito, não pode que nós estamos fazendo, nós mesmo podemos fazer. Nós temos uma plantação grande para crescer roupa e comida na rua. Maishi, nós plantamos maishi, nós plantamos abejim, nós plantamos concombre, nossa planta, nós temos bacoba, nós temos galinha também, mas nós estamos experimentando com mais mata, que nós temos 3, 4 lunas para o ar quando trabalho, depois nós vamos na outra mata, o ar que está atrás, que não está atrás. Minha paixão na maishi, me gosta de maishi, mas roupa mesmo, mas cada mata tem o seu sistema. Então, nós estamos aqui o ar que sistema da mais melhor, para ter uma verdura com roupa fresca, roupa doce, pero econômico também para cosechar. A bestia chiquita é mais challenge. Mas o não está waknan, tem hora para reparar e mata está morrendo. Então, a maioria não sai na noite, que a hora para dormir, não sai na ativo. Então, eu tenho que wak como para manter a mata de uma maneira que está safe para o environment, pero também te proteger a mata. Então, isso não está fácil. A coisa boa de nós temos um poço fresco, água doce. Nós temos uma maneira que nós não temos roupa gasto para o ar que está atrás, que não está atrás, mas nós temos que manter a poço. Então, para nós, sempre a ideia está de ser eficiente, que nós não temos água para dar água, na mata, mas nós temos quanto água é mata mestre. Então, se nós temos mais água, nós podemos pôr um spreadsheet
com a fecha e nós estamos ok, a temporada aqui nós vamos ser dune mais água ou dune menos água. Tem hopi mata que nós não está vamos aproveitar não. Mas a moringa, tomata que cresce tudo durante a Aruba. Pero mundialmente é também ouro tá. Você não usa para vitamina, não usa para tratar. Tem hopi mata medicinal na Aruba também, que nós não aproveitar disso. Me sinto que se você usa aqui que você caba e você hasi água que você ora você chega a máximo e ora você vai next step e vai em hydroponics ou aquaponics. Pero você tem que usar aqui que você caba. Ora você usa tudo coisa que você pensa, você não pode fazer nada mais e ora você vai na next step. Pero me te queda na Aruba, hopi gente pensa que o hydroponics ou aquaponics está fácil e não está fácil tampouco. Tem seu reto, é custoso. Pero se você começar de uma maneira que é chiquito e você inteira acaba, é uma maneira que você começar a gastar com placa, para toch você tem uma produção. Eigenlijk mata não está para nós, pero também nós temos restaurante chiquito que nós vendemos mata na bacoba, nós usa, aberre nós usa, ora me tem cosecha nós usa em restaurante. Pero ora nós vira ora nós um terreno mais grande, ora me pode ok, nós temos production consistently. E ora me pode começar a vender mais no restaurante. Ora que nós assinando, o aqui que está atrás, aqui que não está atrás, e ora nós visa ok, nós está claro para o next step, e ora me tem mais produto, me pode vender no restaurante, ou hotel, ou ainda que bem que não diretamente, nós está vendendo também. Me gusta, ora ainda dá-me uma pergunta, ou fazer uma pergunta, me está dando minha experiência, me está vendo aqui que a mim lo faz dentro do caso. Então, se não quer follow-up, ou dizer, isso aqui não é bom, ou dizer, a trabalho bom, pero mari para aqui, me está dando contexto no qual a mim lo faz. Me nota gusta, me nota tipo de pessoa que me nota, visa minha experiência, pessoa, sei nota, bedoeling de eco-living. Eco-living Aruba está mais uma maneira que o gente não pode papi com outro, dar uma ideia e compartilhar informação também. Sempre me dá abrir para diferentes tipos de tecnologias, pessoal. Portanto, em futuro tem outra coisa que não está hydroponics, aquaponics, para algo outro, menos só. Pero sempre me dá abrir para o que eu posso trabalhar e que eu não posso trabalhar bom na Aruba. Me não está ser mesmo na agricultura tradicional. Pero para mim, ele vira uma maneira para mostrar a gente que nós por na Aruba não tem roupa água, pero essa é a coisa que cada pessoa tem que como manejar no sistema. Então, é coisa bom de tradicional, porque tem roupa diferente tipo de mata, que abo mês para cosechar, abo mês para planta, e você quis de local você gosta ou não gosta. Me tem a cria de bestia, é uma coisa que me gosta fazer, é um hobby. Me te quer que ora você tem plantação chiquito com bestia, é um synergy. Ora você na diferentes países, você usa galinha, nada usa em mês de galinha também para planta, que é uma coisa que galinha que mata nada traz com outro. Se não está de natureza, então assim nós queremos aqui também. Na Aruba nós temos bastante abelha. Mundialmente a abelha está morrendo. Mundialmente, é uma coisa que está passando por bastante tempo acaba. Pero na Aruba nós temos bastante abelha. Então, começa assim pouco a pouco. Agora que me está trazendo mesmo caso de abelha. Então, na noite mesmo vai buscar abelha 2 horas de manhã. So, é uma coisa que uma paixão para mim. Minha intenção está para que mais gente interessada de pôr carro de abelha na casa. Porque se você tem fruta ou verdura, a abelha te ajuda a matar a produzir mais fruta e verdura. E agora vira mais eficiente para você. E também, ora você sente para fora, você bebe boté ou café, você waka bem não bem passa, é o hobby preto. Você tem uma satisfação hobby grande, ora você waka sei. Então, agora que é o uso personal, portado em futuro, é vira commercial venture, pero para agora que é o uso personal. Se gente é interessado em comprar carro de abelhas, me está mais que willing para vender carro de abelha, pero me exigir para WAC na onda na que pone, se não está seguro que não anda fazendo, e tudo o resto não está envolvido em dia. Porque a abelha não, vou pôr em carro, pero não é natural toch. Eu também não posso controlar que não anda vai fazer, pero é uma coisa que me quer para não saber que não anda fazendo promessa que me põe carro de abelha. Não é abelha italiano.
e quizá no passado na purba bem com outro tipo de abeja, pero é coisa bom tá na nota laga se passa aqui na Aruba, que men que cota que não acaba na da laga sina. Me dá assim para me matar não, promê. Depois se me hire honey of bambisa me dá mais produção de honey, eu ora me tá usa sair em restaurante ou me tá vender na renda não. Hopi renda não tá sentindo na mês, como para começar, o que me por assim. Ou como por assim de uma maneira que me nota gasta tu me placa, tem uma maneira tem algo que nota vai trabalhar, ou nota vai funcionar. Então passei nossa bem com a ideia não aqui para renda não work é possível. Nós podemos trabalhar com para assim se você tem pergunta não, nós podemos uma list of nós podemos ser com boca assim e bisabo que eu vou pôr assim of que eu abo que assim, então nós ajudamos assim ele. Nós começar com meu amigo nós começar United Farmers of Aruba. Então, esse é o next step. Então, nós queremos para se mais gente que interessar ou na que parte de esse, que eu amo assim, minha experiência, me compartilhar, se gente que vai de aquaponics ou hydroponics, nós temos gente que está se também em grupo, é grupo chiquito, mas a intenção está para crescer. Então, mais gente vai de sustentabilidade é muito importante, não somente para nós, mas para a futura geração. Então, me te quer que se nós guarda de barreira na porraciele, é lá acaba. Nosso futuro tá para virar mais e mais grande, eco-living, mas de uma maneira que é sustentável. E nós espera mais gente tá assim. Me te quer agora que hoje em dia nós acostumamos a importar roupas, nós dependemos de roupas para o supermercado. O aqui que passa com Venezuela e nós, que nós temos uma situação que nós dependemos de outro país. E a mim não te quer ser de boa ideia. Para que eu cresça louco aqui não, porque dona um tique água, é cresce, bom, não me se manter e é algo que na mesa cresce, bom, não me se planta não tampouco. A mim te quer ser de direção nós podemos facilmente. E blanche não também nós podemos pôr em compost, porque tem roupa vitamina e nós podemos recycle a terra também usando blanche de bacoba. Pero é coisa boa de manter não dá second chance, que se você faz algo falta vou pôr trobe, que meu pôr até hora bater sistema que abo mês te gusta. Pero vou mesmo pôr tempo dentro e vou mesmo ter roupa paciente. Bom, por mira tudo o qual está guardo produzir para Daniel Barros tanto e caja de abeja, fazendo apicultura, outro mais programa interessante de nossa Santa Rosa. Danke, lá nos visa ter uma outra ocasião, invitação cordial te queda na bolsa para sintonizar o programa Santa Rosa. dia mais nós também informamos que o turbo por guardo assim, no momento que está na casa, já, de situação que a Aruba está passando bem. Dia mais, ainda nós está com nosso amigo e colega Esiderks. Nós também mostramos como a planta cilantro, já? Cilantro também está nós podemos verdura que a Masha usa aqui na Aruba. Yeah? E também por guardo plantar na casa, que tem hofe chiquito, ou tem nada de assim, devido à situação que a Aruba está passando dentro, nós estamos invitados para seguir-nos através de nós Santa Rosa para informar, para assim por uma ideia que o tour por guardo assim, no momento que começa nada de assim na casa, e nós também mostramos como está planta cilantro. Nosso colega Esiderks, por a mira que acaba a pôr a gordura em baque plato, ok? Esta mulher a trobe com o heater, de maneira nós explica ayer, mulher com o heater para motivo que a pressão de água por plama é gordura, ou plama é seminha e strawberry cresce, strawberry nasce, ok? Esta vai com isso paque de envelope
de cilantro, não olvidar, toda essa semana aqui está obtenível também na Santa Rosa, no momento que botem intenção de plantar, fazer uma visita aqui na Santa Rosa e nós está guiando tudo o qual vou por fazer para o que está agricultura, por mira dentro envelope, ok? Se mira hopi chiquito, não? Hopi chiquito mês, ok? Aqui bota mira é baqui, caminho com os colegas também, põe se mira de cilantro, cilantro também por usar em diferente comida, e tem olor hopi forte, já, não traga pica de cebola, não põe cilantro dentro e tudo isso aqui, ou tem sopi, sabe? É mais usado para nós latinos, não? Na Aruba nós estamos mais conhecidos como yerbijole, não? Yerbijole, pero essa aqui é cilantro, well? Nós estamos mostrando a uma inta com esta word plantar, nos colegas está bezig, está ponendo esse mina. Como 5 semillas se pone, se 5 muri, onde nasce, deixa comer, não? Ok. Ainda te queda par ainda para não queda três. Não olvidar, corda traz Feliz noite vez mais. É não que seguir nós na casa via Telearuba, também via YouTube. Nós estamos para continuar com o nosso programa hoje noite. Nós temos orador mais e nós temos também panel discussion aqui rato, com 3 oradores de hoje noite. Nosso seguinte orador, nota desconhecido, Senhor Gregory Fungafat, é o presidente de United Farmers Aruba. Dr. Gregory Fungafat nasceu na Aruba e vai estudar farmácia no exterior. Na 2004, ela regressou com grado de doutor em farmácia. Gregory é ambientalista com espírito empreendedor, que a para abrir sua primeira companhia, que está coletar azeite de cozinha usada e convertir essa aqui em biodiesel. Sua paixão para a agricultura tem força impulsor tras a criação de 297 Farm, que é o primeiro indoor farm hidropônico na Aruba. Também é cofundador e presidente atual da Associação United Farmers Aruba. Através da experiência que adquirida aqui, ela vem realizar a importância da economia circular para a isla e estado chiquito. Nos llamé con aplauso no siguiente orador arriba del escenario, Gregory Fungafat. Mike, no está trabajando. Mientras nos equipo técnico da derecha, o microfone de Gregory me tem que agregar, não está ponido em seu CV, para me invitar você para subir para YouTube. Mas sobre 2 anos passados, Gregory estava invitado na Countdown, que é TEDx event, especialmente para agricultura e outro tópico relatado à agricultura. E Gregory tem seu TED Talk, nós temos vários arubianos que têm TED Talk, e é um dia nós invitar você a subir para YouTube, assim você mira nos TED Talker. É da propaganda não pagar, não? Não, não tem. Ok, óbvio. Ok, boa noite, tu presente. Boa noite, me também põe uma história atrás de United Farmers Aruba. E 13 adiante que já acabou para vários anos, está tomando lugar e parte de agricultura. Dus, o que o United Farmers significa? O que nós está para pele? O que está a intenção se traz? Dus, nós temos nossa visão, nós temos nossa missão. Dus, se nós vamos door de visão rata assim, é bisa claramente United Farmers Aruba tem uma comunidade de agricultores trabalhando junto para sostener outro. E uma comunidade door de produzir produtos de agricultura de qualidade alta e sustentável. Tem vários
palavra den a visão aqui que está hopi cardinal. E de conta cardinal para sobre essa aqui está indicar também onde nós que vai. E dentro é parte de como nós sostener outro. Agora papel um rato que nós temos que bem junto, nós temos que trabalhar junto. Well, seita exatamente de como United Farmers Award põe junto. Então, se nós não trabalhamos juntos, nós vamos trabalhar contra outro e na final nós não logramos nada. E também a missão da associação aqui está para promover produtos de agricultura local, saudável e qualidade alta por meio de colaboração de produtor e consumidor local. E a trova que não mostra é parte de qualidade alta, parte de sustentabilidade. Então, a trova nós estamos usando a mesma palavra over and over, mas a palavra não tem significação imensa. Baiano tem esse sector aqui. E se nós não temos isso aqui como cardinal, como nós podemos organizar? Isso aqui não é somente para nós como produtor, mas também para o governo que está sinta e na visão. Então, me vai agora que não tique de história para agora nós podemos a compreender onde nós está hoje. Prometo que sei está na meu lugar para mim trazer delante par de nos membros. Me não põe tour, porque esse nome é par de slides. E me está por pensar aqui mais ligeiro possível. Então, me quero demonstrar que na botin STR agriculture que está na Alto Vista, na focus está arriba parte cucumber largo, cucumber salada. Nós temos tu na Seven Farm, na Savaneta, que está produzindo lechuga. Nós temos Kunuku Fresh, que é na Moco. Nós temos Pharmacure Fungi, que está produzindo mushrooms. Nós temos Beehaven, que está produtor de honey, que é sumamente importante em parte da agricultura. E nós temos Land Farm também, que também está produzindo cucumber local. Então, agora nós temos que ir back da história. Okay? Com nossa comida. 2017 é o momento que a comida diz, ok, me tem paixão, me gosta que me abuela estava assim, me quer pôr em prática. Por cada vez me busca informação, tudo gente está arriba na mesa, não tem cohesiveness na parte que não. Nós papel vários viagens, de diferentes instâncias, não. Mas tu gente diz assim, é uma boa ideia, mas a promessa nunca não vai tomar. A fecha é já sabe, dia 21 de julho, 2018, está uma fecha hobby cardinal. Se esse momento, que 5 farmers vêm juntos e afirma commitment letter com a WAC, organização do setor primário. E nunca na história da Aruba, nós não vamos aqui ainda. Esse aqui está de primeira piedra. Anche não está algo oficial nesse sentido que ela passa a donar notários, mas te promete viajar com nossa WAC, gente na bem junto, que está desejando de trabalhar junto. Então, depois desse, nós não podemos trazer board. Então, nós chama uma reunião. Isso aqui é um lugar fantástico garden. Então, agosto 9, nós estamos no primeiro board de United Farmers. E eu trouxe com um par de gente aqui riba, que a noite me estava um apresentador. Depois disso, nós decidimos nos notários e cana é parte legal. Depois de quase ano, nós logramos a associação aqui legalizada de nosso governador. Então, agora que desde julho 2020, nós temos uma associação legal, nós estamos inscritos na Câmara de Koophandel, dus tu gostei. A plataforma wordt trabalhar. We zijn ook mensen que trabalham está claro. Tem hora trabalho começa. Pero a trobe durante o período que nós organizamos, está em diferentes coisas que toma lugar assim. E pensei que triste na nota à noite para você compreender, não está somente nossa papia, para sobre nossa papia hobby de ano 2017. Na augustus eigenlijk na 2018, na o primeiro portrait banda links arriba, para demonstrar que nós começamos. Sei que o primeiro farm visit que nós fazemos como grupo.
E de como é importante, sobre nós mesmos, entre outros, nós estamos a conhecer outro. Então, nós decidimos, vamos visitar cada gente, sua farm, seu conuco, e sim de outro. E essa aqui está abre desconfiança que está tendo para dizer, ok, vamos aqui que tu tem e vamos aqui nós te organizar. De 2 por 3, arriba, está dezembro 2018. Cada vez nós sentimos, nós temos problema com a água, o preço de água está caro. Well, o que passa? Nós chamamos reunião com o web. O web, chamamos reunião com vários stakeholders, vão discutir o preço de água. Então, 2018 acaba, essa aqui está para a mesa. E com pouco tempo depois, a logra de baixa tarifa de água para a agricultura. Que está registrado na Santa Rosa e na Canfa Copa. E segundo eu compreender também, tem um par de uitzondering. Então, nós estamos em uma tarifa atualmente de 5,50 em comparação com 9,50 que outra pessoa está. Para que em 2018, dezembro, nós fazemos outra atividade, nós precisamos também como quero, nós estamos para fazer algo social. Nós estamos juntos, nós celebrar a clausura de ano 2018. Ano 2019 abre, em janeiro, aponta para buscar informação de uma leitura de soil. Roy Maduro, qual está não desconhecido a nós, a decidir que ele vai pôr uma leitura junto, boa de capa de United Farmers, e nós ele tem um acorredor de mais ou menos 50 gente que participar. Depois disso, nós temos attraction. A gente nós começa a organizar, nós começa a mover, riba Facebook, riba diferentes mídias sociais. A Aruba Tourism Authority decidiu, ok, se você organizar, vamos aqui com o tour, nos pode ajudar você de parte que não. E se é tomar lugar na agosto 2020, com uma apresentação. E eigenlijk essa aqui está onde primeiro viagem com o United Farmers a subir um cenário. E para ser tão importante não somente para a noite, mas também para demonstrar que o setor turístico também tem uma importância para nós. Nós seguimos. Agora que nós fazemos presença na comunidade, a gente sabe quem nós está, nós vamos evitar na março 2020 para uma apresentação no parlamento. E para o meu viagem que nós chegamos ao parlamento, está algo histórico. Porque tu gente quer, agricultura, para Aruba, não está algo grande. E não está aqui que dolor não está em comunidade. E que não nos apresentar o top 5 problemas na ofia, esses não que topa a maioria que não quero. E a reunião que ia tomar lugar, ela toma quase 2 horas. Portanto, pergunta-nos a de todo partido presente. Depois disso, nós seguimos na julho de 5. Ministra na AWAC nós estamos na visão na Tamika join nós. A confirmamento de MOU. E eigenlijk aqui está algo trobo histórico. É um firmamento que está dando a oportunidade de trabalhar junto. Santa Rosa, Ministra de Agricultura, Ministra de Economia. Então, já acaba a formação, pouco a pouco, a começar a ganhar sua forma. Anche portar para menos, está legal, agora que não botar no base legal. Nossa firma na julho 2022 e para agosto 2022 mesmo ano, nossa firma com a Universidade de Aruba. Então, a trabalhar com uma atividade está puxando-nos para algo outro. E pouco a pouco nós viramos mais grande. E nós não acabamos não. Nós está seguindo. Na ano 2023, para estar exato, junho 4, está a Second Annual Dutch Caribbean Agriculture Vision Process Conference, que está lugar na Renaissance. E depois trata arriba banda links, e não a trobe nos tem. E a trobe nos mostra com a agricultura está crescendo, a agricultura é um pilar. E nós todos temos que trabalhar juntos, governo, NGOs, não tudo gente.
E é o firmamento de MOU que mostra também que nós podemos intercambiar certa informação que nós todos isso presente de necessidade. E onde necessidade é grande data, research. Dus é stap para trabalhar adiante. Depois de sei, nós agora chamamos na novembro 2023 para outra reunião com o comitê de parlamento para poder se ter update. Nós estamos cada vez nós temos prensa, nós estamos diferente ação e nós queremos um update. Dus pergunta na scherpe, pergunta na dirigir para nós e para que o ministro está fazendo e nós mesmos bisam nos dolonan. E bisau sinceramente de primeiro dia nós apresentar no parlamento e de dois dias com o comitê nada não cambia. De sentido nos dolona queda. Certo coisa agora palavra, certo coisa agora trabalhar e pero ainda tem roupas nos tem que trabalhar. Depois de sei, minha pessoa e o resto do grupo de board e tempo a invitação para join consortium que está chama FAITO e está consortium de EU que nós também estamos participando. Nós estamos participando atualmente com ele. E o motivo se trata, mundialmente, tu gente está buscando informação e data. Data está o power mais grande que me quer no futuro, nós turmas de dizer. E na mostra que Island também está parte de full processo. Nós temos gente que está Aruba, também pessoa, me tem Bonaire, tem gente de România, Itália, Espanha. Então, a demonstrar que Aruba, aunque nós está chiquito, nós temos um clavo. E nós temos quase uso desse aí. Vamos pôr um slide para nós pegar um tique de bagel. Cultivating Sustainable Urban Food System. O slide que não, bota o que é bruxa. Pero assim não está bruxa. Pero nós mesmo toda gente trabalha junto com o center para organizar. E para ser United Farmers é importante. Nós como associação, mas também com o center para organizar. E pôr toda a gente a trabalhar junto para o center EIT. Nós podemos papel tema ainda, mas se nós está isolando a parte de outro, nós não estamos chegando à meta. A meta está para organizar e para make sure que o que nós fazemos é sustentável. Não somente para hoje, não para 5 anos, para 10 anos, para o futuro. Nós estamos bem um tique mais leu. Ora aponta persona não, que bota compreender body sustainable. Waktu contesta na nossa raia. Palavra, bota raia, escassidade de palavra. E acaba de mostrar que tem algo que não está quadra. Nós temos que pôr a cultura de palavra para toda a gente compreender onde nós quer vai e onde nós quer chegar. E a mim não tem contesta, pero me te quero nos turque dentro por chegar a contexto que nós podemos viver com ele. Agora que nós me também laga vídeo e depois nós seguir papel. Feed the world in 2050, then the next 40 years we need to produce the same amount of food as we did over the last 8,000 years. And that gives a little... of the pressure on the food system. We just face a huge challenge with a growing population, with a change in consumption behavior, with the climate crisis. How do you secure your food production?
The real secret is the sustainable production. It should be with less inputs, less fertilizer, less pesticides, less water. It needs to be sustainable, otherwise we will destroy our planet. Yeah. The security of the food system is one of the world's most pressing challenges. But the story of how this small country became an unexpected food superpower might just have some answers for how we tackle it. Consider this. If everyone on Earth ate the diet of the average American, that would require all the habitable land to be used for agriculture, and we'd still be 38% short. And that's right now. What do we do when there are 2 billion more people? Well, the key is more exciting than it sounds, and that's efficiency. Basically, how do we produce a lot more on the land we're already using and do it using a lot fewer natural resources? When it comes to sustainable agriculture, one country has seemed to crack the code. Bolstered by a national commitment to produce twice the amount of food with half the resources, the Netherlands has become the world's #2 food exporter. There was a very close collaboration between the government, science organizations and the industry. And they started out of a common interest. So they say, okay, we want to go for sustainable production, but everybody was aligned. Everyone involved in the system was aligned and embraced innovation to reach that shared goal, and that has driven efficiency on a level unmatched anywhere else in the world. If there's one place that approach is most clear, it's in their unrivaled greenhouse growing operations. There's a very nice example about tomato, which really gives a good insight in how we want to produce our food in a sustainable way. So if you produce tomatoes in an open field situation in Spain, then you will end up at the end of the growing season with 4 kilograms per square meter. If you do this in a high-tech greenhouse in the Netherlands at the moment, you will end up with 80 kilograms per square meter, which is 20 times more. But the best part of the story is that the 80 kilograms of tomatoes, we do it with 4 times less water compared to an open field situation. And water is one of the big challenges that we face. We just had a cup of coffee. Do you know how many liters of water were needed to produce that cup of coffee? Rough guess. 10. 150. So high technology offers really a possibility of producing a lot of food per square meter in a sustainable way. The Dutch lead the world in tomato yield while using a fraction of the water that other countries use. But it's not just tomatoes. Measured by yield per square mile, they're the world leader in the production of chilies and green peppers and cucumbers. Number 5 for potatoes, onions, and carrots, the list goes on. But the bottom line is they've been able to get so much out of so little. If we are able to produce 80 times more with 4 times less water, that's great. That's great news, I think. Most people know that greenhouses allow a grower to tweak every little thing. But the Netherlands is taking it to the next level. They've perfected the greenhouse as the ideal environment to continuously test and implement all kinds of ways to optimize growth. From things as simple as testing what hues of LED lights can increase pest resistance and improve nutritional value, to things as crazy as moth-killing drones. So at the moment we don't have any products who can control actually the moths, and finally they will produce caterpillars, and those caterpillars can do a lot of harm to many different crops. Well, that drone is able to detect the moth, also to see how it's flying, and then with his wings, propellers, he will crush actually the moth. Wow. There's a relentless drive towards innovation to create better and more efficient growing techniques. They've even started taking the human touch completely out of it. Some of the latest tech relies on AI to learn plant behavior and constantly adjust conditions without any input from a farmer. For example, what we're testing in this compartment is a climate computer. So we have different sensors, and it's actually, we measure the plant activity. And based on the plant activity, the computer is actually controlling the whole climate by itself. Ultimately, the key to solving our global food challenge isn't just in relying on super efficient food producers to carry the weight for everyone else. It's learning from and adopting that technology. At the World Horti Center, you see that effort firsthand in an ongoing experiment. They've built basically a greenhouse within a greenhouse. Inside the larger structure, they're able to replicate any climate on Earth to figure out what modifications need to be made to realize the same yields they're getting in the Netherlands and any other country on Earth. We have a cooperative project going on with Colombia, and we can in fact we can emulate the current climate conditions in Colombia, put their crop in and see how crop behaves under the circumstances that we have in Colombia.
We can totally flip the seasons around. We can make it a sunny day on Christmas. We can close the curtains on a sunny day and make it completely dark. I think in the long run, the future of the Netherlands should not be to be a producer for the rest of the world. We should be a developer for the rest of the world. We are the country that will export our knowledge on creating production facilities all over the world. Innovation starts really by bringing all these networks together. In the world we live nowadays, you need to link up with other people. You can't do it on your own. We need to produce more, we need to do it with less inputs, and we need to do it better. Thanks for watching. If you want to feed the world in 2000... Dus het take home die vídeo que nada traz par de palavras na hobby importante para nós. Nós temos que estar align. Mas é bisa nós todos temos que estar align. Nós oramos align, nós mesmos temos visão e nós todos temos que vai pele. E dois está organizar. Dus se tu gente pode capa, compreender que a necessidade não está e van a hacerle. E corda, o hope de nós rubianos não já acaba de educar den ramo que não, tá simplesmente não há oportunidade. Dus tecnologia nós tem, tá simplesmente tem falta de tools não. E tools nem nós todos tem a power que dena para cambio. Dus het último slide meeting e sei que de ser mi speech power. If you want to feed the world in 2000. Nós temos que plantar semilla hoje para amanhã nós cosechar, pero também união está a força. Danke. Masya danki, Gregory. Agora que chega o momento para nos passar para nos panel discussion, me te chama nos orador ng Randall, por favor subir o cenário, Rose também. Se tá bom no momento aqui, lo vai pôr também riba screen e QR code para fazer pergunta na Gregory ou na qualquer de nos orador na si ainda. Tem uma pergunta para Randall ou para Rose, para se usa de oportunidade no momento aqui, door de scan e code, e nos team técnico lo hanya pergunta, a mim lo hanya riba mi telefone, hoje em dia com tecnologia, tudo custa vai assim ali, então lo mi hanya pergunta na riba mi telefone, e nós lo hacemos aqui na orador. Siguientemente, chamando na riba escenario, nos llamele back, e prometo de subir. Gregory, welcome back. Rose, welcome back. E Randall, welcome back. Yes, turti ng microphone. All right. Prometo nos passa para nos panel discussion. Me te pedi vossa atenção para screen, so nos tem vídeo para mostrar vosso. Ese es otro video más de Diego, probablemente vos lo a reconocer. Ese es JJ. JJ abira Diego su compañía en el momento que está en su cunuco.
esta su companhia, mientras esta trabaja y esta historia que Diego a conta já luna durante a apertura de CES, ela conta que também já leuk mesmo sobre nunca esta suso den su conuco. Então pensei nos ele o leuk para compartilhar o vídeo aqui com você. Sim, seguro danke na Diego para compartilhar o momento aí com nós. Nós está claro, nós tínhamos perguntas que nós recebi para nós orador, não? Me também passa a pergunta, a primeira pergunta me também dirigir na Randall. Randall, a primeira pergunta para você também assim aqui. Você não tem data riba e mata não kuta nativo e es não kuta não nativo. Você tem planos para hisa e percentagem de mata não kuta nativo? Tem informação, tem data tocante isso aqui? Como você? Ja, contesta cortico da a missa no. Não tem Missa Minosa Santa Rosa, por exemplo, por tem inzicht in zij, como organização, e cota tem hora met in diferente patch. Correto. Pero ora não bisa Bolsonaro e ora eigenlijk e patch como tem normalmente tá de consultant. Dus minota nos mês gather data e seguro no di mataran. Pero claro, esta tsunami como uma informação importante para ti. Ja, não sei se Santa Rosa, por exemplo, lo portia bisa algo disso? Nós temos microfone. Natalie de Santa Rosa está contestar a pergunta. Bueno, nós temos documento e onderzoek que tem passado material na Waruskibi. Misa também com o colega diretor de Direção Natura e Milieu e não também está hobby ativo colecionando dados e maneira que nós escuta de Gregory sua apresentação. Em verdade, que tem hobby necessidade para mais informação, quizás tem, pero hobby viaja rapport não vai end up de cache ou de lachi. Dus pensei que de nós banda nós purba de sacar informação e back e me seguro que o colega na Direção Natura e Milieu também está bem que sei. Dus hopefully nós por pôr toda a informação junto e tem uma lista updates referente a isso aqui. Danke, Nati. Seguinte pergunta está para Rose. Rose, a pergunta está: como nós por chegar no terreno para cultivar e que cultura mag e não mag? I need a little help here. You're talking about land and what Yes. How can we get a piece of land to cultivate and what is possible and not possible on that piece of land we're talking about here in Aruba? Everything is possible. No, yeah, with Syntropic agroforestry, what you do, the most important things, you start creating soil. So you have to start thinking about your design first. What is your goal? And once you know what your goal is, then you can make your design. And you have to incorporate all those different layers. And once you have all those different layers, that's when it starts accumulating mulch, accumulating organic materials to improve the soil health. So you cannot start growing all kinds of vegetables from day one. You have to give it some time. But like seen in my presentation, in 2 years' time, you already have a topsoil this deep that is rich in nutrients and rich in organic materials. So yeah, can you imagine in 5 years? I mean, in Curaçao, they're experimenting now with growing coffee, which is usually in a climate where, more in a rainforest climate, but they're already doing that now in forest systems. Wow. So lots of things are possible. Fantastic. Thank you, Rose. Gregory. Agora nós escuta tu três orador que conta o seguinte passo não, com e três perspectiva não lo bini junto para chegar onde nós quer chegar como conduqueiro não de país Aruba. Well, eta começar com os tour que se dá que tem tour hene por ajuda e boa de capa de United Farmers Aruba nós espera que nós ponha mais membro e também é parte de organização. Mas sobre o dia de hoje, nós estamos tem hope para para food security, pero a trobe que nós estamos papiando de dia,
Maneta ponto agora em tocante data. Nós não tinha data para dizer, ok, nós está na 1%, 3%, 0,1% nós não sa. Dus prometo que nós podemos sacar informação, nós temos um database para começar. E também, que é a visão que nós governantes não temos. Com essa align com nós como produtor também. E essa é a minha visão, nós temos que começar a align nós mesmos, trazer outra na mesa e vir com manejo que estruturar e para long term, não pensa short. Ok, danke, Gregory. Randall, a seguinte pergunta da Pablo, vez mais. Quizá não dá se pergunta não basta técnico, Pablo. É mata de nim, muito cerca de plantação. Tá malo para a plantação? Sim, certo. Em verdade, técnico de uma área de técnica que não tem minha expertise. Correto. Me mesmo mata de nim, verdade, cerca de outro mata de fruta. Me te mata de lamunche, que está actually produzir ok, bana de gele. So, minha experiência personal com nim tá com de local me tá que tá basta um pouco combinar. Actually, tem hora assim para minha casa também não tem que fazer isso, porque está crescer basta agressivo. É tomate invasivo, não? Sim, e agora sim, obviamente a consideração aí tá diferente com as plantas. Pero me te quero que é sunco tá mais respeito para quando essa pergunta tá bem em mim para sobre a rose. Sim. The question was about the neem plant, if it affects the plantation, the soil, and if it's good for yes. the plants. Yes, it's always a hot topic, right? The neem plant. Yes. Yes, so if you looked at the natural succession, which is a period of 300 years, you understand that our life is just a page in a book. So when we think about the neem tree being invasive and being a threat to other plants, it actually has a function in the natural succession as well. I don't have an example with the neem tree, but I have an example with a field with a lot of hubada trees. And hubada likes soil with no nutrients in it, right? So there's been an experiment going on where they added a lot of different plants that add nutrition to the soil. And what they saw happening over years is that the hubada is actually voluntarily leaving the field. So when people ask me, like, if I don't want to have a certain plant, then I'm always asking, okay, which plant is it and what does it require? And make sure your soil already gets to the next stage. So if you speed up that process, the hubada will leave, and I'm assuming the same for the neem tree, because the fact that it grows well here in this climate right now tells me already that it doesn't require a lot of food in the soil. So I think if we improve our soils, we get to that climate stage where we get the trees growing that we do want to have, like our fruit trees and veggies. Thank you, Rose. Randall, uma pergunta para a demo apresentação de aluna na Biblioteca Nacional e AUE também. Nós podemos reparar, nós podemos notar uma melancolia no momento que você passa por trás, mas também que você conta a história de boiú, que é verdura, que é cozinamento com oma. Me quero que a plantação tá banda de que é bom para nós agricultura, claro, para nós food chain, é bom também para nós mental health. Não tem boa experiência personal com esta outra aqui que o equipe por aconselhar isso não que pensa, você de como essa planta para o que é parte de mental health, que por visa de sei. Sim, me quero dizer super importante e em dois momentos como é interessante, em verdade, agora como está na Holanda, para mim que sei, me quero estar hobby duidelijk também den COVID durante a crise, que tot die hinderen mais na casa, botar mais riba outro período na largo e tot ensina hobby stressors de pafo que men é parte de você vai den curar actually por fazer algo, tá basta proven de improve mental health. É agora usado em diferentes tipos de terapia que men absolutamente tem seu benefício se
se o utilizar. E você na casa, it doesn't take much para fazer algo, right? Por não ser o espaço, por não ser pira terreno. Me dá o PBA ne focus tá riba terreno. Pero vooral que tecnologia na novo, se nos papel, por exemplo, de aquaponics, é letterlijk require que bote ruimte assim aqui para pôr tanque de água que tá vira parte arriba que bote grow algo riba je e tem piscar bao gele. O economia tá mantendo bezig e em verdade é super bom para manter health também. Sim. E o período que eu passo persoonlijk na Holanda, de periode dan ik echt zie, in verdade te pensa que houve melancolia, de being back anto a hora que me tá sentindo toch que me hope mais, me tá apreciar hope mais, a liberdade que eu tenho como pessoa que não e que eu tenho eigenlijk echt een ruimte que eu por hasi coisa, que você tá limitado na Holanda. Mas para bisa nota, bom noti mester de cora hopi grande para por começar planta, botin que diz começar com espaço que botin. Hopi da pensa que botin mester quilômetros de terreno para por começar. Santa Rosa tá dando hopi informação que espaço chiquito e acaba por hasi hopi. Danke, Randall. Seguinte pergunta tá para Gregory. Gregory, em termos de vendimento de fresh produce, você não tem preço local versus preço para vender para non-local businesses? Isso não está vendendo comercial, com a mesa nós temos preço. Então não tem uma diferença de local e non-local, por exemplo, tá Aruba nós tem. Okay. Rose, how many farms do we have at this moment on Aruba? And I would like to add, how can we increase that? Well, thanks to Rakim Samuel, who is a member of Syntropic as well. He just calculated how many farms we have, and he counted 32. 32 Syntropic farms and Syntropic gardens on Aruba. That's including the school projects, where there's 12 of them already. These are all still small scale and in early stages. Like I said, this Sunday is the open day of the farm that's 2 years old, which is the oldest that we have here. And how can we improve that? Like you said, you don't need a lot of space. I think everybody can do it in their garden. You can implement those principles into a very small garden. You can do it very big or large scale. So yeah, get everybody on board. Fantastic. Praticamente nós chegando na final de a noite, para me conhecer a noite aqui, me quero dar a oportunidade a cada de nós oradores, me quero começar com Randall, para mensagem de clausura para Turco está presente, Turco está mirando nós na casa, para nós pôr, mas mensagem quão importante é mensagem que nós estamos mandando hoje noite para nós começar, e o tema de 6 2024, para começar e vamos plantar, bom mensagem para Aruba. A mensagem in het kort começar que muito não focus riba anang para introduzir comida com at least conhecer não me se comente via portar-se via na por bele de 2 via na por 2 a ideia tá que bota dentro disso bem arranque com e me te querer vanzelf eta pakan que men a mim bisa é porta qualquer coisa chiquito, qualquer coisa que tem bergo plantação. Thank you, Randall. Rose. Yes. Well, I think what I found interesting in all 3 of our presentations, we talked about the importance of having everybody, all the noses, the same direction, right? The government, the public sector, the people. And I think that would be my message, is that everybody put a goal in mind that's what we want. We want to become more sustainable. We want to grow more food on the island. So let's focus a little bit more on how we get there instead of pointing fingers to each other and complain about what the other party is not doing. What can you do to move forward? Thank you, Rose. Gregory. Maar de parte United Farmers, nós sempre nossa organização mesmo te bisa ba uni, é número 1. E me te quero dizer que
Aunque Aruba está siendo chiquito, pero nos tiene una importancia sina grande. Y esta sale de nos tour. Nos arubiano, nos tem que demonstrar com nos por. Nos tem que guardar para outra gente bisa nos que passe. Danke. Danke a los oradores de hoy noche. Si no tienen pregunta en sala, mira rond un rato. Si tienen cualquier pregunta, no. Nos vamos a clausurar hoy noche. Bonita evento hoy noche, agradeciendo cada uno de vosotros una vez más como orador Gregory, Rose y Randall. Thank you so much por compartir vuestra experiencia con Aruba completo, que está mirando hoy noche y turco está hoy noche en sala. Danke por vuestra presencia. Danke a los vendors también que acompañanos hoy. Danke a Ronnie en particular que tiene Simán trabaja. Lunas está traja, corrigime de viaje, Lunas está traja ribe evento, inteira semana aqui, passina trazer bonito programa para Aruba completo, Astrid, Masha Danki, Natalie, Danki para formar parte da comissão, Janine, Giselle também, Valerie, Alexis, inteira media team Telearuba que acompanha-nos, Alex, Tico e Robbie, tour outro que ajuda de uma outra forma. Danke para esse evento aqui possível. Santa Rosa, Ludwig, Randy, thank you so much. Na personal de Biblioteca Nacional, cada que põe granito de arena para esse inteira semana aqui possível. Masha danke. Na tour que acompanha-nos via YouTube ou via Telearuba, canal 23. Feliz noite na cada de vocês. E isso não está aqui em Casa de Cultura. Me desejamos feliz noite. Danke por acompanhar-nos. Bom hora de caminho para casa. E maneira o lema de 6-20-24 tabisa, bam planta. Então, feliz noite. A qué hora Rusia llega pa' nos van encima.